Hello and welcome to Global Fashion Workshop. We remind you that we release a new video 3 times a week. Today's lesson is not going to be easy. We have to figure out how to make something quick for ourselves. What does it mean to make something quickly? Many of us have the 10 measurements cutting system, but many people don't have it. We have to find our basic bodice and copy it onto the tracing paper and so on. And we will learn how to make something quickly, without thinking about it for too long and without patterns. What we will do in today's lesson is draft the front and back pieces on a graph paper and directly onto a fabric afterwards. We will draft flares for the skirt. Here's our sketch. Our dress has princess seams. This model was proven with time and it never went out of style. It is perfect for the summer. We can make it more shaped or more relaxed, as if to just jump in. We can make it with a little zipper on the side, with a belt, with sleeves or without, below the knee or above. For young girls, above the knee would be ideal. With a beautiful belt, any neckline shape, you could do it in any form. Here I drew the neckline like this, but it could be round. The neckline could also be square, a little deeper, like a sundress, absolutely anything. Now let's look at our dress model. To draft a dress like this one, we need to take our basic bodice block, transfer it to the paper, draft some skirt details that are very long. All of this is complicated and not too convenient. We will do it all at once. Attention to the sketch. I will put it aside for now. We will need the bust 116. My entire bust measure is 116. This is half, and this is 1/4. The half we will not need for today, but I always write it down anyways, to understand how to proceed later. The waist is 92, a fourth of it is 23, the hips 112, 1/4 is 28. We measure the back width differently when we don't use 10 measurements. I'm talking about all of this because we have a lot of new viewers on our channel. I already showed you the cutting without the pattern a million times before. All of YouTube is already showing these lessons. The thing is, it is always possible to discover something new for yourself. Stand in front of the mirror and measure yourself like this, across the top of the shoulder. From one sleeve seam to another, I always have 42 centimeters. Half is 21. This is not the back width measurement that is needed for the 10 measurement system. The back length is not changing. Bust height is here. Bust height is here. From the shoulder seam, measure yourself this way. Stand in front of the mirror. Here, from the shoulder seam, I have 30 centimeters. I write down 30. The length of the garment from the waist down, I have 70. Here I wrote down some rules about the dart opening. Let's take a minute to talk about the dart's opening. Look here. I wrote down, for the US clothing sizes, 10 to 12. The dart has to be approximately 6 to 7 centimeters. It has to be 7 to 8 centimeters for 14 to 16. Make a screenshot of these numbers for the future reference. Even 9 to 10 centimeters, but that is already for a rather bigger bust. Sometimes a person has a size 14 with a small bust. Then you will take the smaller dart opening. If the bust is bigger, make the bigger opening and try out these numbers. This drafting is very quick and not exact, but very often it will save us time, and those who learn to work this way will never have a problem of making something on the go. Here, draft our pattern to the hips. Here's the point of the 7th cervical vertebrae. We will construct the flare directly onto the fabric. Point 0, I draw the line down, so far with a pencil, and I will outline it afterwards with a marker. Look how long everything will take. Please time it. From point 0, I am starting to construct. For the back length, I have 41, and to the hips, I measure 17 centimeters. From point 0, I'm starting to construct. For the back length, I have 41. To the hips, I measure 17 centimeters. In reality, I have 11, but I'm not going to accentuate it. 0, 41, 17. From 0, I measure 8 centimeters to the side. Why 8? Because I don't want my neckline too open.
Okay, let's take 9. 7 centimeters is right up to the neck. Right in the beginning of the shoulder, we will have a line like this one. I will make it 1 centimeter longer. You can make it 9 centimeters. Think about what you need beforehand. I'm making 8. From this point, I measure 3 centimeters up, and I can already outline the neckline. И уже могу рисовать росток. Вот так вот росток. Через точку 41 и 17 Through the points 41 and 17, draw the horizontal lines. Сегодня у нас длинное занятие, потому что в Our одном video today занятии is long because we have to draft the pattern first. готовим. У кого-то Those она who already готова. have it will take the upper part of the front and back pieces, and we'll start with the flares directly, right on the fabric. It is really cool. Back width is 21 centimeters. 21 сантиметр. И также 0,41 разделить пополам. 20.5. 20,5. Point 0, length from the waist to the back, and here from the waist to the hips. From point 0, draw the horizontal line. Let's draw it right now. Теперь вот здесь Never mind, there will be no seam on the back center. Нарисуем. Нет. This line remains у меня straight. не будет шва. Линия остается I ровной. wanted to make a curved line here, ровной, по центру спины but у меня no, it will не not будет work in this шва. case. Хотела сказать, давайте тут сразу сделаем прогиб. А нет, так не получится. Теперь. Now, bust. 1/4 of the bust circumference is 29. 1/4 обхвата груди. 29. This line has nothing to do with the bust height. Эта It линия is just не a имеет supporting никакого bust line. отношения к вершине груди. Это просто рабочая линия груди. 29. 29, Ну, давайте but let's add one возьмем more еще centimeter. 1 сантиметр. Like that. Вот так вот. 30. Везде будем брать по 1 Everywhere we will add сантиметру 1 centimeter for потому ease что because we have a ткань stretchy довольно-таки fabric. стрейчевая. You could Кто-то take будет 1.5 1,5 centimeters. сантиметра брать на свободку. Талия у меня 1/4 of my waist is 23, plus 1 centimeter for ease is 24. 24. И Let's давайте add 2,5 2.5 for the dart. прибавим на выточку. Perfect. My measurement is 1/4 of waist Мое circumference. расстояние. Add 1 centimeter for 1/4 ease. обхвата талии плюс свобода 1 сантиметр. Это в 1/4 изделия свобода 1 сантиметр. И вот 2,5 Here I add сантиметра я 2.5 вот тут centimeters. прибавила это It is на for the waist выточку dart. талиевую. Мы же не можем We cannot вот draw our так вот line this рисовать way. линию It will сюда, look horrible. потому что она будет ужасно безобразной. Сейчас я все нарисую, вы все увидите. Так, 1/4 бедер. 1/4 у нас of the hips is 28. 28. Ну и плюс 1 Plus 1 сантиметр for на ease will be свободку, это 29. у нас будет 29. И теперь через эти точки мы проводим линию бокового We will шва. connect these points to get our Красиво side seam ведем line. бедро, вот так вот красиво Let's outline ведем the бедро. hip beautifully. Draw our hip smoothly. Whew, everything looks О, good. как у нас все красиво. От точки пересечения From линии the point ростка и where the линии neckline ширины and спины back вниз width line отложить cross, 1 сантиметр, measure 1 поставить centimeter точку down. 1. Вот она, It is точка our point 1. 1, И начало the starting плеча point of the соединить с neckline. точкой 1 и продлить. Connect with point 1. Вот она у нас плечо. And here it is, our shoulder. Ну что? Now some of you will make a back Теперь, кто shoulder будет dart. делать выточку Assume that плечевую, you want a допустим, back вы shoulder хотите dart, сделать then on that плечевую line, выточку 2,5 from this point, сантиметра. Тогда вы you вот add от on этой 2.5 точки centimeters 1 and draw the прибавляете по armhole, наклонной like линии this. 2,5. И рисуете через эту точку пройму вот так вот. А потом Then, because из того, of the что мы added прибавили, вот centimeters, we здесь have to строим make a dart выточку. here. Но мы не But будем we won't строить do it. выточку That и is just ничего for не those будем of you who прибавлять. need a Поэтому little это more of a просто для fitted тех, back. кто все-таки хочет более In this лучшее case, you will прилегание need по a back спиночке. shoulder У вас dart. там будет выточка построена. Our Так, значит, armhole у line нас of the back piece. линия проймы сзади. Вот это место не Don't зауживать. narrow Вот it тут у here. нас мяско In this всегда place, there's always вываливается. Ну, extra вот. skin hanging out. Here is Вот my так вот у armhole. меня пройма. I draw a line parallel to the back center. От центра Take approximately спины 12 centimeters from the center. сантиметров 12 строю Here we линию will и на ней construct буду a строить waist талиевую dart. выточку. Немножко не доходя до низа, Stop 3 сантиметра centimeters 3, before the немножко не bottom доходя and a до little груди. before the bust Раствор line. 2,5. We У нас have the уже opening написано, at ничего не 2.5. надо думать. Everything is already on the paper.
Don't think about it for too long. Oh, wonderful. Прекрасно. Сейчас Now я I это will cut it вырезаю. out. Нет, сначала я No, введу first I will маркером, а outline it потом and вырезаю. after cut it out. You see, it literally just takes a couple of minutes. Вот на это все надо буквально несколько минут. My pencil dropped. I do not need that happening А мне again. надо было, чтобы он Red не ones. I падал. love red. Красный, люблю красный. Но знаем, что летнее платье здесь открывается насколько угодно, и здесь We know that the открывается summer dress насколько can be угодно. opened here as much as Это we просто wish. я хочу сказать то, что I just want to say that although I designed it like this, you still have the right to do it any way you like. Что вы хотите. Look in Включайте the свою mirror, фантазию, figure out what смотрите на suits себя you, в зеркало, what shape, what учитесь depth. понимать, что вам пойдет, какая форма выреза, какая глубина. Иногда-то там, когда делаем глубину выреза, есть чем похвастаться, а иногда хвастаться вовсе нечем. А когда Some ladies tend to make a deep cutout neckline, делают вот такой глубокий вырез аж вот сюда, вот, и там right down из to этого here, выреза с двух when сторон there's really nothing to вываливаются show off бывшие anymore. груди. Ну, Well, не I don't think считаю, it is что это pretty. красиво. That is why, let's behave Поэтому ведем себя appropriately. адекватно. The back piece Спиночка is ready. готова, на это надо было мне пара I минут. only Я needed её a сейчас couple of вырезаю, minutes сейчас for it. спинку буду вырезать. Сколько у нас ушло? Now I will cut our back. 6 минут. Ну это, представьте, сколько я вам рассказывала. Если бы я вам не рассказывала, я бы это сделала за 2,5 минуты. How long did it take? 6 minutes. And I imagine how much I was talking about. If I didn't speak, it would have taken me only 2.5 minutes. And look at my Это, waist. представьте, какая у меня талия. I'm a very Вау, curvy вау, lady. вау. Смотрите, какая фигурная женщина. Еще раз I хочу want to напомнить, remind что you мы it это took us делали 6 minutes 6 with all минут of со the всеми explanations. объяснениями. Спиночка. Нарисовали линию, Our back прикладываем. piece. We finished it. Теперь нужно поднять на Place this верхнюю line часть right to the плеча edge. от сантиметра до Now we have 3. to raise the top of the Запоминайте, shoulder от 1 to 3 1 centimeters. до 3. Если у кого-то совсем маленький Remember 1 to размер 3. и впалая грудь, In вообще case там of a very можете small 7 size, you миллиметров could raise поднять this вот point эту even by точку. 7 Это millimeters. называется плечо полочки начала. This Но line is the front я piece себе shoulder. поднимаю I на raise 2 it 2 сантиметра. centimeters. Notice, I didn't draw all the Обратите lines. внимание, что I я drew не just one рисовала line вот and эти marked линии. Я our вот сейчас points одну for линию the waist нарисовала, and connected them положила, и вот так afterwards. вот просто отмечу, где у нас талия, где у нас бедра, потом сниму и по этим отметочкам линий прорисую. Начало, конец плеча, ну, I'll raise the end of the shoulder by 5 millimeters and draw a beautiful shoulder, like this. Once again, raise this point 1 to 3 centimeters. It can also be 3.5 for bigger sizes. And from here, I draw a perpendicular line to the center. Линию перпендикулярную от линии центра переда. Вот она, вот она. И теперь так, вот у меня все лежит. Если я вниз отложу 8 сантиметров, 7-8, If I measured from here 7 to 8 centimeters, this neckline would be right up to my neck. So far, we'll just leave it like this. это у меня будет вырез I will draft the подбородка. neckline I want later. Пока так, я потом построю вырез. Теперь эту я отметила линию. I'm outlining the вот это sideline. просто обвожу, просто You see how обвожу. convenient it is to Вот take так вот. 1/4 of the Видите, circumference? как удобно I'm брать just 1/4 outlining it. в обхвате, потому что и вот это я просто обвожу. Это еще, это This не line we это, need, а это but не the armhole we will Раствор change. ниточки у меня, ну, я возьму 8 сантиметров. Боковой шов продлеваю For the наверх dart на 8 opening, I will take сантиметров. 8 centimeters. I extend this side seam by 8 Стараемся, чтобы centimeters. тут такого угла бы не было. На 8 сантиметров продлеваю боковой шов. Вот у меня Try not to боковой make шов any продлен angles. на 8 сантиметров. И от этой точки немножечко вот так вот вниз, кругленько, красивенько. And from this point, Немножко draw a можно smooth and заходить pretty за эту line. линию, рисуем пройму. You could draw it Вот behind так this line вниз a little. уходите на сантиметр, I draw the armhole, кругленько. lower it by 1 centimeter. Curve the line.
If the back was a risky spot to show some unwanted areas, there would be no risk in the front. Now let's draw the 8 centimeter dart. When these 2 points will connect, everything will be taken into the dart. Эта точка опустится обратно в эту точку. То есть мы 8 прибавили и 8 заберем в выточке. Высота груди у меня я мерила. I was measuring in front of you 30 centimeters. Here is my bust height. Высота груди, караул. I am taking 11.5 for the bust center. От центра 11,5. From the center 11.5 and here 30. Теперь мне нужно в бок забрать 8 сантиметров. Вот 8 Now I have to take in the side seam by 8 centimeters. В зависимости от уровня этой точки. У кого-то Depends вот on здесь where you эта will точка have будет, this у кого-то point, вот здесь. here Ну, вот or так here. примерно на этом уровне. More or В less любом on that месте. level in Так, any мы place, заберем 8, хоть we will вот так, have хоть вниз we will уведем. take Ну, 8 я сейчас centimeters. пока без I will measure it right to the side seam просто and вот connect так it вот to our bust откладываю center на point. выковом шве 8. Let's see. И соединяю вот с этой точкой. Замеряем. Смотрите, что я сделала. У меня что получается? What do we have here? The start leg is shorter than the other. Pay attention to this part. Получается то, что у меня это получилось длиннее линия, это короче. Вот за этим моментом тоже проследить. Глубина выреза у меня будет... My neckline will be 14 centimeters deep. Глубина выреза будет вообще 14. Не No need to be скромничаю, shy. делаю 14. Раз сделаете, You will два do it once, сделаете, три сделаете, twice, дальше у вас уже не 3 будет times, проблем. Так, and later there will be no more problems. Here 2.5 centimeters as Здесь well. тоже 2,5, даже я уже на это не обращала внимания. It's the same, before the hip line and 1 Также centimeter before the немножко bust не line. доходим до линии бедер. И сантиметрик там до линии груди, до уровня груди. Наши операторы – это показатель моей работы. Я когда что-то черчу, они Our черчу, operators они are the говорят, proof «Всё of my понятно». work. Начинаем вырезать. When I draw something, they Обратите tell me, внимание, я не считала all is объем, clear. я не считала раствор выточки, ничего, я только Did you заложила вот notice эту I didn't выточку, calculate the углубила, circumference прибавила or the size of the баланс, dart? нарисовала новую None of that форму. matters. Всё. Я I просто just обвела constructed the спинку. dart, deepened it here, raised it here, and drew a new armhole. Чем больше вы будете работать с кроем, That's it. I simply outlined the тем back легче piece. вам все это будет The more you will work with the даваться. drafting, the easier the process will become. I throw it on the floor, cut all of it out, Кидаю на пол. Сейчас я это вырежу все. Линию талии соединила The waistline с линией aligns with the талии, и waistline, теперь мне вот здесь не but here I хватает. don't have Где-то enough. я ошиблась. Наверное, Somewhere на I must have made a линии mistake by там 0.5 0,5, centimeters. Что-то я ошиблась. That is why поэтому now я I will сейчас write пишу here plus 0.5 to remember to add during the 0,5. cutting. Раскрою, мне вот по этой линии 0,5 не хватает. Дальше. Строим рельеф. Рельефы можем Let's draft строить a design наверх, line. можем строить в пройму, можем We строить could draw it from the куда top, угодно. from the armhole, Спинка, anywhere, спинка. our back. Ну вот. Let's где-то take from the middle of the середине проймы, armhole, вот так вот. a little higher for the beauty of the lines. Можно немножко выше для красоты. This way is better. Вот так вот взять. Да, вот так лучше возьмем немножечко. Это уже вы сами будете We строить. have У an нас на enormous канале amount of videos on the огромное количество, channel как on how to строить create design рельефы, lines without any sharp уроки corners. грамотного моделирования. All has to be Чтобы не beautiful. было вот тут острых углов. Все было бы красиво. Now we just have to draw this Осталось line. вот эту линию нарисовать.
I have to add 0.5 centimeters here. Надо прибавлять. Убрать вот этот Smooth out the острый sharp угол, angle. который вот совершенно острый угол. Ткань This line is немножко too curved, встречивая, but our fabric не is stretchy, so we боимся. do not need to worry. Что мы получили? Front panel, Центр side переда, panel, back panel, бачок, and back side panel. центр спины и бачок. На For the построение lines in всех front piece, рельефов drafting и took 6 minutes as вообще well. с полочки ушло тоже 6 минут. Notice that I left Обратите wide внимание, какое shoulders. широкое плечо я I didn't even оставила. Я cut даже anything ничего off from отсюда here. не сняла, потому что кто-то будет делать это. Но вы все знаете, как я заужаю But you all обычно already know плечи. that I Оно usually могло быть prefer вот таким, narrow, или small таким, shoulders. или таким, неважно It is really up каким. to you on Оно how могло much you want быть to больше open here. здесь открыто, здесь находиться. Оно могло быть You can move closer or farther from the neckline. плеча, там, где вам хочется. Ткани We will понадобится need 2 lengths of the fabric. работаем с полочкой. Длина Now we will work полочки with the front от линии piece. талии 70 сантиметров. Вот сгиб, Here is the folded center центр line. полочки и 70 I will add сантиметров 70 я centimeters from the прибавляю waistline down. от талии вниз, провожу I'm just линию. tracing a straight line. И проводим линию ровную. На этой линии On this line, we откладываем measure вот это 11.5 расстояние. centimeters. 11,5. Вот эту This деталь part we will lay on the выкладываем, fabric так, in a чтобы way that we have примерно enough fabric left сколько мы on the сейчас both тут sides to возьмем на construct our flares. раскрешение, вот отсюда мы будем сейчас брать на раскрешение, столько, чтобы осталось вот так у нас с двух сторон. Поэтому я хочу взять на раскрешение вот от этой точки на From this раскрешение point, I want to центра take переда, 14 я хочу centimeters взять for the flare. 14 сантиметров. Это будет On the front panel, from one side is 14 centimeters. It's 14 centimeters on the side panels from both sides, and the back panels have 14 centimeters everywhere added as well. The waistline we connect with this point. Do it directly onto the fabric. I'm sure everything is clear so far. Вам было вообще понятнее не бывает. Ничего страшного, уберется. Теперь Now measure this измеряем вот это distance, расстояние, 70 centimeters. 70, и от линии талии сюда откладываем 70. And from this point on the waistline, Таким образом, measure мы 70 centimeters получаем down. от этой точки немножечко укоротить надо вот We've это got this side of the panel shorter. This and that line have to be equal. Не надо кроить ровные куски. It is not a good idea to cut straight pieces. And after, try to even it all out when it's already on the dress. У вас должно быть, 14 плюс 1, 15. Here we have 14 plus 1, which is 15 centimeters. Pay attention. Да, вот я положила. Here I laid it out in the same way. I make the back panel. I'm now going to show it to you. Я буду спинку делать. Точно Exactly the таким same way. образом. Даже я буду не показывать вам, а точно я также разложу. И точно таким же образом буду везде прибавлять наклёж со всех I will add сторон flare from all по sides as 14 14 centimeters. Еще сейчас проверим, Let's check хватает ли first у if we have нас. enough here. От линии талии вниз откладываем 70. From the waistline down is 70 centimeters. И проводим линию. From the selvage to the panel side, 15. Now Перпендикулярно measure down 33 and a half. долевые нити. Замеряем от кромки до края расстояния 15. 15. И замеряем от кромки до вот этого края 33,5. Вот эти вот все приемы, которые я вам показываю. И теперь вот этой линии сюда 14 и сюда 14. Measure 14 centimeters on both sides and connect И these вот points эти with the waistline. точки соединяем с линией талии. А сейчас открою вам секрет, что можно I will даже reveal не a secret now. You don't even need to measure the centimeters here. Just look how much shorter it is here and make everything the same here. 10 to 12 millimeters. I hope everything is clear so far. Our viewers got a bit lazy on the fashion workshop. They don't want to write any more comments. You can measure the length, 70 on both sides of the panel. Можно сейчас замерить длину 70 и вот отсюда отложить 70. А можно просто посмотреть глазами. Or just look how much shorter it is here. Настолько же и The здесь. same it will be here.
We are making the corner shorter, not the center. Вот она. А укорачиваем вот эти уголки. Все, начинаем кроить. That's it. Let's start cutting. Ну, здесь я Here I will add 5 millimeters for the seam allowance. Сантиметр. I hope you understood this method because the back I will cut already behind the cameras, exactly the same way. It will take too much time. Очень много времени это займет. After I will show you the other methods on how to do it directly on the fabric. Как что-то делать прямо на ткани. Ну вот от груди до линии, Here from the bust, I want to change this line a little bit. Ну представить, что моя фигура такая чуть-чуть такая вовнутрь, а не наружу, и что у меня вот так должна I want the body to look like this. Вот. Сразу учитесь. Learn to see the lines. For all of this, you need about 15 to 20 minutes, and you're ready to baste. Oh yeah, don't forget to add 0.5 centimeters. Here it is written down, plus 0.5. If you have more time, make some pockets, or not. Finish the edges with the bias binding, and the dress is ready. Если есть время, сшили карманчиков, если нет время, сшили без карманчиков. Of course, I'm not fond of producing things quickly, but we don't always need to look presentable. If we are driving somewhere, taking children to the beach, we need several dresses. I personally cannot just have one. I don't feel right in t-shirts. Нам надо с собой несколько платьев взять, потому что мы не можем быть в одном. Я, например, лично плохо себя чувствую, если я там вся в таких майках. Вот я сделала. All done. My length. The dart I rotated here. Waist dart is cut in my princess seams. I will make my back the same way. Remember, if your fabric has a stretch to it, you can take 1 centimeter for ease on each side. Look at my dress. I didn't change anything. I basted it and tried it on. If you learn these skills, you can make for yourself a couple dozen beautiful dresses. Flared or not, straight, with ruffles, anything that comes to mind. You will understand how to draft directly on the fabric, and you'll be content with doing it. Now I will say goodbye. Press like, share videos on social networks, and most importantly, be beautiful and unique, and always ready to do something nice for yourself. Thank you for watching. Irina Michajlovna and the rest of our team.